Hi, good evening to all. Myself Shekhar. Today, in the part of PFI robotics, we will discuss on the session of medium motor. Okay, let me share my screen. Okay, in action blacks, having medium motor. In program canvas area, it is medium motor. సో ఇక్కడ మనకు arrowతో చూపిస్తున్నారు. It is medium motor. And next one, what is medium motor and what is its parts? Okay, it has mode selector and power and input distance and brake and coast. Okay, and ports. This is about medium motor. And what is port selector? What is the use of port selector? The port selector indicates what ports that black has been assigned by default. Every motor black has an alpha port assigned. Port selector అనేది ఏ పోర్ట్ దేంతో అసైన్డ్ అయి ఉంది అనేసి, అలాగే ప్రతి ఒక్క ఆల్ఫా పోర్ట్ అనేది మోటార్ బ్లాక్స్ తో అసైన్డ్ అయి ఉందా లేదా అనేది మనకి డిటెక్ట్ చేస్తుంది. This cannot be changed as needed by selecting the field and choosing the actual alpha. Alpha port motor physically connected to the brake. Alpha port is physically connected to brake always. Okay. And it will also change the auto detect automatically. ఇది ఆటోమేటికల్ గా ఆటో డిటెక్ట్ ద్వారా కూడా చేంజ్ అవుతుంది. If you have your robot turn on the computer prior to connecting the blacks on the canvas. మనం రోబోట్ గనుక మన దగ్గర ఉంటే మనం కంప్యూటర్ ప్రియర్ కి కనెక్ట్ చేసుకుంటే ఏ బ్లాక్స్ ఎక్కడ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి అనేది మన కేబులింగ్ ద్వారా తెలుస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఓన్లీ మోటార్ అండ్ సెన్సార్ బ్లాక్స్ హ్యావ్ పోర్ట్ సెలెక్టర్ ఫీల్డ్స్. ఇక్కడ మోటార్ బ్లాక్స్ కి అలాగే సెన్సార్ బ్లాక్స్ కి మాత్రమే పోర్ట్ సెలెక్టర్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి. సిన్స్ దే రిప్రజెంట్ ఏ ఫిజికల్ మోటార్ ఆర్ సెన్సార్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ బ్రిక్ వియా కేబులింగ్. మనం సెన్సార్ బ్లాక్ తో గానీ అలాగే మోటార్ బ్లాక్స్ తో గానీ కమ్యూనికేట్ కావాలనుకుంటే వియా కేబులింగ్ ద్వారా మనం కమ్యూనికేట్ కావచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, మోడ్ సెలెక్టర్. వాట్ ఈస్ మోడ్ సెలెక్టర్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ మోడ్ సెలెక్టర్? యూజ్ ద మోడ్ సెలెక్టర్ టు సెలెక్ట్ ద మోడ్ ఫర్ ద బ్లాక్. The inputs and outputs available will change the depending on the mode. మోడ్ సెలెక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? సో బ్లాక్ యొక్క మోడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ ద మోడ్. ద ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అవైలబుల్ విల్ బి చేంజింగ్ ఆన్ ద మోడ్. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ని బట్టి మనం మోడ్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 5 మోడ్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్, ఆన్ ఫర్ సెకండ్స్, ఆన్ ఫర్ డిగ్రీస్, ఆన్ ఫర్ రొటేషన్స్. ఓకే, ఆఫ్ మీన్స్ జనరల్లీ to turn off the motor, to turn off the medium motor, and on to turn the motor continuously. So on for seconds, to run the motor for certain number of seconds. ఎన్ని సెకండ్స్ మనం మీడియం మోటార్ ని రన్ చేయాలి అనేసి. అండ్ ఆన్ ఫర్ డిగ్రీస్, టు టర్న్ ద మోటార్ ఫర్ సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ డిగ్రీస్. ఎన్ని డిగ్రీస్ వరకు మనం మోటార్ ని రన్ చేయాలి. అండ్ ఆన్ ఫర్ రొటేషన్స్, టు టర్న్ ద మోటార్ ఫర్ సర్టెన్ నంబర్ ఆఫ్ రొటేషన్స్. ఎన్ని రొటేషన్స్ వరకు మనం మీడియం మోటార్ ని రన్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ అబౌట్ మోడ్ సెలెక్టర్ in 5 modes. Okay, next one, power and brake. And what is power and what is brake? Okay, power. By entering plus or minus value up to 100 in this field, the robot will either travel forward or backward. And the icon of speedometer above it will also change to reflect those values. So మనం ప్లస్ వాల్యూస్ కనుక ఎంటర్ చేస్తే రోబోట్ పాజిటివ్ గా ఫార్వర్డ్ కి ట్రావెల్ చేస్తుంది. మైనస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసినప్పుడు అది మైనస్ లో బ్యాక్వర్డ్ కి ట్రావెల్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ ద ఐకాన్ ఆఫ్ స్పీడోమీటర్. ఓకే, దోస్ వాల్యూస్ ఆర్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ ద ఐకాన్ ఆఫ్ స్పీడోమీటర్. ఓకే, పవర్ వాల్యూ range from -100 to 0 and 0 to 100. And brake, this field is strictly selected field. You either select a stop or coast action for when the previous fields have run their programmer parameters. In this example, the stop action is selected for a quicker stop, whereas the coast action is allow for the medium motor to continue turning with inertia. It is nothing but stop action is quicker stop. అంటే స్టాప్ యాక్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వెంటనే స్టాప్ అవుతుంది రోబోట్. లేదు, మనం కోస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్టయితే కొంచెం ఇనర్షియాతో రోబోట్ ఒక 1 రొటేషన్ వరకు ముందుకెళ్ళి
స్టాప్ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద బ్రేక్ అండ్ కోస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, it is medium motor. In medium motor, on the mode selector, it is off, on for seconds, on for degrees, and on for rotations, so on. And mode selector, in mode selector, that mode is on for seconds. In on for seconds, with 75 speed in one rotation. Okay, in number of seconds. And on for degrees, in medium motor, it is on degrees with 75 speed in 360 degrees. In mode selector, it is a mode of on for rotations. It is 75 speed in one rotation. And next one, fourth one is, it is a medium motor is on only with 75 speed. And fifth one is off. Off means generally stop. Okay. Example on medium motor. So first we take sound black with volume 100, play type 0. And next take the mode steering black. And it's in this example, robot goes straight with 75 speed in one rotation with B plus C ports. And again, we take medium motor with 75 speed in 1 second. And again, it is 75 speed in 0.6 seconds. Okay. And next, the medium motor with 75 speed in one rotation with C port, and robot going straight with 75 speed in 360 degrees. And again, take the motor with 75 speed in 1 second, 48. This is example 1 of medium motor. In example 2, we take the sound black with different frequency in 1 second with 100 value with play type 2. Play type 2 means we will select on the sound black which sound will select. అంటే మనం ఏ సౌండ్ అయితే సెలెక్ట్ చేస్తామో అది ఓల్ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా రన్ అవుతుంది. It is on rotations. On rotations mode, robot going straight with 75 speed in one rotation. And next one, it is on for the seconds with speed 75 in 1 second. Okay. And next one, it is rotations mode. We take mode steering black, robot go straight with 75 speed in one rotation with B plus C ports. And next, robot go backwards with minus 75 speed and in one rotation, B plus C ports. And next, it has rotations mode with speed 75 in one rotation. And again, we take sound black with 100 volume, play type 0. Last, robot will say goodbye and stop. In example 1, here we observe that ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ యాష్ మార్క్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ ఆన్ రొటేషన్స్ మోడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లాక్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ఫర్ సెకండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ ఈస్ డిగ్రీస్ 90 degrees. Okay, this is example 2 of medium motor. This session is completed. Thank you.